Здравейте, прекрасни хора! Днешното издание на Вярваш или не с мен Дия е малко по-различно. По-скоро, защото имаме суперзвезда гост. Не знам точно дали това ще му бъде преведено точно в момента. Най-вероятно ще. Но искам да ви кажа, че тук срещу мен е Сам Райдър, човекът, който ще представи Великобритания на Евровизия тази година. Точно за това издание на Вярваш или не с мен Дия е малко по-различно. Можете да ни гледате в YouTube, да ни слушате в Spotify и разбира се в Apple Podcasts. Така ли се казва? Така се казва абсолютно. Точно там можете да ни слушате. А за мен е огромно удоволствие да ви представя човекът, който има 3,5 милиона последователи в Instagram, 2,2 милиона в Facebook, а в ТикТок има страхотните 12,1 последователи. Не е 12,1. 12,1 милиона последователи. Сам Райдър е срещу мен. Стига толкова съм говорила аз. Hello, how's it going? Здравейте, как сте? Много съм добре. Ти как си? I'm feeling fine. How are you? I'm fantastic, thank you. Чудесно, Lovely to be благодаря. here. Много се радвам, че съм тук. За пръв път ли си в България? Is this your first time in Bulgaria? Yes, first time. I walked to the park the other day. I don't know what the name of the park was, but it was gorgeous. There was a Domino's pizza and a massive mountain. It was divine. За пръв път ходих до един парк, не си спомням името на парка, обаче имаше голяма пицария и огромна планина, така че беше зашеметяващо. Това ли обичаш да си хапваш? Пица? Какво обичаш да си хапваш по принцип? Yeah, and curry. I love curry. Пица и Thai къри, food. тайландската храна като Anything цяло. spicy. Всичко, което е малко по-пикантно. Колко люто можеш да достигнеш? Много ли люто ядеш? Can you eat? I think quite hot. Доста люто. I have some friends who they grow their own chilies. Имам приятели, които си отглеждат чилита. Wow. Yeah, I'm not there. Но чак там не стигам. Какво друго ти хареса тук? Ти от колко дни всъщност си в България? When did you come to Bulgaria? How much time have you been 2 here? days ago. Преди we 2 дни arrived. пристигнахме. Yeah, it's been really busy, but it's been so lovely to be here, and I know that you guys are really into your spas. And I've never really been to one. И разбрах, че всъщност в България хората много харесват спа. Аз никога не съм бил на спа. So yesterday at the hotel they have 7 different spas, like a herbal one, like a salt one, and I did every single spa, 7 in a day. It was amazing. Honestly, Имаше I 7 felt различни начина да си на спа в хотел, в който сме и аз минах през всичките вчера. Тук е много известно, даже си имаме такъв туризъм, така че можеш да дойдеш пак. We have spa tourism in Bulgaria and it's really a thing. It's up and coming. I want to stay. Искам да остана. И без да пееш или с пеенето? With or without the singing? In the spa. I was singing in the spa. There was no one around, and I had a big recording performance that we were doing yesterday. So I wanted to warm up, and I thought, well, no one's around, and I was just singing in the steam room. It was so cool. Пях си в парната баня вчера, защото трябваше да се разпея. Имах запис и нямаше никой около мен, затова си пях в парната баня. Супер спокойно. Хората познават ли те тук в България, понеже имаш толкова много последователи в социалните мрежи? Някой спряли те вече по улиците? Do people in Bulgaria recognize you? No. Не. Имаш 3,5 милиона последователи в Instagram. So you have 3.5 million Instagram followers and not a single person in Bulgaria recognizes you. A couple of people said hello at the park, which is really lovely. Няколко души казаха здрасти в парка, което беше много готино. От къде мислиш, че те познават? От това, че всъщност ти ще представиш Великобритания на Евровизия или от това, че си супер популярен в социалните мрежи? So which one do you think gets you more recognition? The fact that you're gonna go to Eurovision or the number of followers you have on social media? I think Eurovision is really prestigious. It's so cool to be a part of it. Евровизия е много престижен конкурс. It's tangible as well. Do you know what I mean? So I think I'm more excited about that. I'm so stoked because I wouldn't be here without the followers and their support, and that's amazing. But also, you can't get hung up too much on numbers. Не трябва много да се концентрираш върху номерата. И аз съм изключително благодарен на всичките си последователи за подкрепата, защото нямаше да стигна до Евровизия без тях. Но все пак не трябва да са главното и водещото нещо. Освен на толкова много последователи, също и звезди, много звезди наистина, споделиха твои, как да ги кажем, перформанси в социалните мрежи. Можем така да ги споменем, ако искаш, Петко. Many stars, like
huge stars shared your performances on social media. Sia, Justin Bieber. Justin Bieber. Rihanna? Did Rihanna? Not Alicia Keys. Alicia Keys сподели. But I sung a few Rihanna songs. Но съм пял няколко песни на Rihanna. Между другото, Alicia Keys каза в това видео, че не може тя да го изпее толкова добре, колкото го пееш. So Alicia Keys said in her video that she couldn't sing it as well as you did. Well, she said that it's hard for her to sing, and that song is very difficult. It took me ages. I was singing it and it was like the hottest day in the UK. Тя каза, че песента е трудна за пеене и на мен наистина ми беше трудно. Беше, може би, най-горещия ден от годината в Великобритания. Like this room right now is quite hot. It's very hot if you're watching. Тази стая е много this is quite nice compared to how hot my room was when I was singing Alicia Keys. It was like hours over and over. Some people. Колко пъти пробва докато се How many times did you make it? I can't remember. Не си спомням наистина. But I just wanted to get it as good as I could. It's addictive to sing it over and over again. Малко е пристрастяващо да го пробваш още веднъж и още веднъж и още веднъж. Това ли е всъщност най-трудното видео, което си правил? Има ли по-трудно? Is there any harder? There's Whitney Houston, when she covered Shaka Khan, I'm Every Woman. Do you know that one? Кавъра на Уитни Хюстън на Шака Кан. It's too early. But yeah, that's hard. There's a few difficult ones. Няколко, които са доста трудни. It was really good. That for 2 years, just singing every day for hours was the best practice. I've been singing since I was 14 years old, but in lockdown, that was the best practice I ever got for singing. Аз пея от 14 годишен, но последните 2 години, бидейки в локдаун, това е тренировката и репетицията, която най-много ми е помогнала. Вярно ли е, че се занимаваш с музика от 2009 година? So you do music from 2009? Earlier, since I was 14 years old, I Професионално. Professionally. I'd say professionally only in the last today. Професионално е доста по-скоро. No, I've been playing in bands like in school and for years. Bad music, but and then I played a lot of weddings as well before lockdown, which is really fun. Свирил съм в училище с различни банди, просто много лоша музика, но съм свирил и на сватби, което беше много забавно. I think professionally is a state of mind. Мисля, че професионално е по-скоро как го разбираш ти. Коя е любимата ти реакция в социалната мрежа от известна личност? Това исках да те питам още преди малко. Може би не го изяснихме точно с Alicia Keys. So I wanted to ask you of all the reactions and shares of superstars, which one is your favorite? Sia. Sia. Защо? Why? Because it was the first one and it was crazy. Because I was at home making dinner, stirring pasta. Бях си вкъщи, готвя паста. I was singing a song at the time. I think it was Whitney Houston, I'm Every Woman. И в този момент си пеех песента на Whitney Houston, I'm Every Woman. I was really struggling to get it. And I was kind of like, I need a break. And I sort of went out of the studio. I felt quite down. So I was like, I can't sing this song. Много се мъчих да я пея и вече имах нужда от почивка и си казах, не мога да я изпея, искам да си почина. So I took a break, made some dinner, and then looked at my phone, and Sia was like, had posted my video and left a lovely comment, like of encouragement and support. And it, like, I felt a fire just go, whoosh, like I felt so... so supported. Както си бърках пастата и в един момент си поглеждам телефона и виждам, че си е споделила моето видео с много готино съобщение. Просто усетих един огън, който излиза от мен. Прилив на енергия. An energy surge. Yes, yeah. You know, if someone that you admire just sort of gives you like a... It means so much. Ако някой, на когото се възхищаваш, просто ти даде един палец и ти каже супер си, значи толкова много за това ли човек. беше едно от най-вдъхновяващите неща за теб, за да продължиш? Was this one of the things that encouraged you to move forward, to continue doing music? Yeah, definitely. I think определено, да. If you're whatever craft you're into or industry that you work in, you're going to have heroes. Right? В всеки един занаят и всичко, с което се занимаваш, ще има хора, които смяташ за свои герои. Like, and if that person who you look up to shows support for your journey, then
it's the fuel that you need. It gives you hope and faith, and these things are crucial to anyone trying to И ако този човек ти каже, че се справяш и ти даде кураж, това е изключително важно, защото ти дава и надежда, и вяра, и това са нещата, които са много важни за един човек да продължи напред. Можем ли да кажем, че това, че ти стана звезда в социалните мрежи, те изкачи до такава степен, че ти днес да си тук като лице, което ще представи Великобритания на Евровизия? Can you say that what you did on social media is one of the reasons you are the person who is going to sing on Eurovision for this country? Yeah, I think so. I don't think I'd be here without that. Не мисля, че ще да съм тук без това, което правя в интернет. Това е нещото, което може в днешно време да те направи известен. So it's possible for someone to become famous doing this? I think social media is, regardless of fame or notoriety, it's a tool that you can use to connect with people. And мисля, че без значение славата и колко хората следват, социалните мрежи са средство, което можеш да използваш, за да се свържеш с хората. But if you focus on the end goal being fame, it being what you want, you have to be careful, because I don't think it's a positive thing to want that. The strive and the goal should always just to connect, and that level may differ. It might be like this, or it might be huge, but connection is the most important thing. И според мен е грешно човек да оставя като крайна цел това да бъде известен, или ако го прави, трябва да бъде много внимателен, защото аз не смятам, че това е позитивна крайна цел. И според мен социалните мрежи трябва да бъдат на първо място за свързване, и ако известността дойде след това, супер. При теб е дошла обаче тази известност и в едно от последните си видеа в социалната мрежа ти казваш, че от ъгъла на стаята си стигнал до конкурса Евровизия, като не можеш да кажеш Евровизия, защото ти е много смешно и чак нереално. You became famous using social media, and in one of your last videos you said that from the corner of your room you went to Eurovision, and you couldn't say Eurovision because you couldn't believe it. Eurovision! It was, I was walking through a park in London. I'm always in parks. Вървях си с парк, между другото. Винаги съм в парк, явно. Както и като си дошъл в България. Past a Domino's pizza. But I was just sort of going over this journey that started in my shed to now, and it's unreal. And that is social media used in a positive way for me personally. Превъртах си цялата история в главата, докато си вървях из този парк, и всъщност цялото пътуване, за мен това е историята на как социалните мрежи са ми помогнали по позитивен начин. Yeah, it was social media that sort of was the vehicle to get me to this point, but without the people that were actually on the platform supporting and watching the videos, it's nothing. Do you know what I mean? Yeah. Хората, които стоят зад социалните мрежи, хората, които ме следват, споделят и така нататък, са основната причина. Ако социалните мрежи са били средството, с което стигам до там, то те са били двигателя. Казваш, че трудно си взел решението да участваш наистина в Евровизия. Щом са ти предложили, ти си се замислил дали да кажеш да? So you said that it was a difficult decision whether or not to go to Eurovision, and when they asked you, you said that you needed time to consider. The reason was I was on tour at the time. I was just really about to start my first ever tour. Причината е, че точно трябваше да започвам първото си турне в живота. And it was I've never played gigs really where people came. До сега не съм имал участие, на които идват хора. So I was already very nervous. There was a lot of tension and stress. Вече имаше много напрежение и стрес върху мен. So I couldn't take on Eurovision in my mind. It wouldn't fit. Do you know what I mean? Because my brain was full. Евровизия не се побираше заедно с цялото това нещо. So I was like, can you give me a few days just so I can go and play these shows and be present? Because that's another thing that's crucial. I'm so incredibly blessed to be in a position where I can play in front of people that are supporting my music, and those people deserve the artist to be fully there and present in the moment, singing for them, not having loads of stuff
to think about. Помоля ги да ми дадат няколко дни, за да си свиря участията, защото мисленето за Евровизия щеше да ме разсейва. За мен е много важно, когато си музикант или артист, да имаш изпълнение на сцена, да застанеш пред тези хора и да си напълно изцяло там, а не да имаш някакви неща в главата, които те отвличат от самия момент. Какво очакваш да ти се случи на сцената на Евровизия? What do you expect to happen on the stage of Eurovision? It's not for me to say. It's totally out of my hands. But what изцяло извън моя контрол, не знам. What I can do though is go there prepared mentally and physically and just sing from the heart and say, remember my gratitude for being there. Това, което мога да направя е да отида там и да пея от сърце и душа, да съм изцяло подготвен физически, умствено и да изляза на сцената и с благодарността, която имам към шанса, че съм там и към хората, които са помогнали. И така, като говорим за самата песен, аз предлагам да чуем част от нея сега. Можем ли да чуем? Можем. So we're gonna play some of the music. Cool. Тази песен също ли е написана по време на пандемията? Разбрах, че всъщност ти заедно с твои приятели сте я написали? Did you write this song during the pandemic? In lockdown? You and your friends wrote it? Yes, so I was in the studio with two people I'd never met before. С двама души, които не познавам. One was on a piano and the other was on Zoom, on a laptop on top of the piano. Единият беше на пиано, а другият беше в един лаптоп през Zoom върху пианото. And so like Max was the guy on the piano. Max, and he was just playing some chords. And then I was like, that's wicked, that sounds gave me feelings of Queen, Elton John, David Bowie. And then we started singing little just lines on top. And then Amy on Zoom just goes, I'm up in space, man. We're like, that's cool. Той започна да свири някакви неща и ми даде такова едно усещане за Елтън Джон, за подобна музика и казах, че е много готино. Започнахме да пеем и Ейми, която беше на лаптопа, и изпя момента с Spaceman. But yeah, it felt just like an idea floating through the room and you just happened to be there at the right time to catch it because it doesn't always happen like that. Беше като идея, която се носи из въздуха и аз бях в момента, в който мога да я хвана, защото това не винаги се получава. Разкажи ми малко повече за Ейми, която всъщност е работила с Ед Ширан и даже мисля, че е спечелила Грами. Tell us more about Amy. Amy is an amazing songwriter. Does she have a Grammy? Yes, she does. She showed me it. It's cool. Има Грами, видях го, готино е. И работила с Ed Sheeran преди това. She worked with Ed Sheeran? Yes, she's worked with so many artists. Работила е с страшно много артисти. And so that day was the first time that I'd met her. Тогава се запознах с нея за пръв път. And Max as well. And now the three of us are great friends. We were texting last night about how excited we all are for Eurovision. Тогава всъщност се запознахме тримата за пръв път и от тогава сме супер добри приятели. Даже с нощи си писахме за Евровизия. We keep laughing because we wrote this song. It was like the start of our friendship. This song. Тази песен беше Тази песен беше началото на нашето приятелство и се смяхме точно защото се запознахме, за да я напишем и сега година по-късно нещата са много по-различни. Каза ли, че идваш в България да представиш? Did you tell them that you're coming here to... Yes, yeah, they know I'm here. Знаят, че съм тук. I told them about the spas already. Разказах им и за спа центровете. Мисля, че с теб туризмът ще достигне друг връх. Тук в България. Можеш да го кажеш и в ТикТок. You can say it in TikTok. Yeah. I put up a video yesterday just on my Instagram stories in a robe, being like, it's the best day of my life. Вчера качих стори в Инстаграм в халат по халат и казах, че това е най-хубавото време в живота ми. With that Bulgaria. Yeah. Little Bulgarian flag. Едно малко българско знае. Разкажи ми малко повече за това, как всъщност ти предложиха да участваш на Евровизия, защото аз, честно казвам, не мога да си го обясня. So, tell us more about how does one get to Eurovision? Like, what's the process? Who contacts you? What did they say? Because... Здравей, искаш ли да участваш? Hi, do you want to go to Eurovision? Exactly. Не мога. In England, because I think they're basically... I was called, like I said
when I was on tour. Докато бях на турне, ми се обадиха. And I thought, I just need some time because it's too big a decision when I'm already kind of stressed. Тоест просто наистина става с едно обаждане. So it's just a phone call. They actually just call you. A phone call that said, can you meet me here? Keep an open mind. That was it. Обаждане, в което просто ми казаха, можеш ли да се срещнем и да бъди отворен за идеи. I felt like James Bond. Почувствах се като Джеймс Бонд. Yeah, I went to a cafe. Yeah. Come alone. And I went to this cafe and we all met like a table, all sat down around it like because there was people ordering like bacon sandwiches like around us and we were trying to chat quietly about Eurovision. Седяхме на една маса в това кафене много тихо, защото хората около нас си поръчваха сандвичи, а ние говорим за Евровизия. I was like, all of these people have their own offices. Why are we chatting quietly in public? И си помислих, всеки един от тези хора си има офис. Защо седим да си говорим тихо в едно кафене? Според теб, защо точно така? Why do you think it's like that? Sitting in a cafe. I have no idea. I think people like to feel like James Bond. Просто мисля, че хората искат да се чувстват като Джеймс Бонд. It's no fun if you can talk openly about a secret. Не е забавно да говориш открито за нещо, което трябва да е тайно. Добре, да, точно това исках да кажа, което ти каза, че това нещо трябва да е тайна. Хората около вас не ви ли чуха по някое време? Didn't someone like eavesdrop? Yes, it was. I think. What? Yeah. I saw someone eating their sandwich. But I think some newspapers got rumours, but it was actually like kept secret quite well. Някои вестници и издания успяха да докопат информация, но все пак беше доста добре пазена тайна. И до кога я пази тази тайна? So, how much time did you have to keep Кой беше първият човек, на когото каза? And who was the first person you told? My mum and dad. На майка ми и баща ми. Yeah, that's what I only told my mum and dad. And then the day before the news came out, I rang all of my friends. И деня преди да стане официална информация, звъннах на всичките си приятели. I wasn't meant to do that. It's Не трябваше да го правя. Signed confidentiality. I was like, hey man, guess what? Бях подписал договор и не трябваше, обаче все пак позвънях. But it was really exciting, just because I wanted to share it, you know. Много исках да споделя. With my friends. С моите приятели. Каза за родителите ти, каза за приятелите ти, не каза нищо за твоята приятелка. So you told us about your parents and about your friends, but nothing about a girlfriend. Кога и каза на нея? I know because I was on the last interview. Yeah. But she doesn't. Okay. So yeah, I have had a partner for 10 years. Имам приятелка от 10 години. We've been together through all of the times when I'd play gigs there when no one would come. Заедно сме, били сме заедно през цялото време, във времето, в което бях на участие, на които не идва никой, освен нея. Yeah, and yes, it's amazing to share a journey like this with someone who understands you and who is there for you no matter what. Много е прекрасно чувството да споделяш пътешествието с човек, който те разбира и е там без абсолютно никакви условия. Тя как реагира на това, че ти вече си, както аз казах преди малко, суперзвезда? How did she react to you becoming a superstar? I don't think that we believe that. Не мисля, че вярваме в това, че съм суперзвезда. Because if you believe or tell yourself that you're a superstar, you become quite horrible company to be around. Ако си повярваш no много... one likes someone that says they're a superstar. Ако си повярваш много, ставаш доста кофти компания. Никой не хареса някой, който казва, че е суперзвезда. Yeah, I think it's amazing opportunity, and I'm so grateful to everyone for supporting and watching the videos and getting me to the point where we're chatting together, and I'm here in Bulgaria getting ready for Eurovision. It's amazing. But... Много съм благодарен на хората, които са ми помогнали да стигна до момента, в който обикалям по интервюта, говоря си с вас, ще ходя на Евровизия. But it's always important to remember that it's there is other like facets to life as well that are just peace and being like I live out in the countryside right on the water, and life can still be quite normal. Do you know what I mean? And just lovely and quiet. Много важно човек да знае, че има едни други неща в живота, които са мира, вътрешния
тишината, да отидеш някъде и да се чувстваш спокоен. It's very good for your mental state. Много е добре за менталното здраве. Колко често ти се случва да останеш сам със себе си, с тишината? How often can you be alone with yourself? Quite, I think a good amount of time. Смятам, че доста добро количество време. Even if it's just like a day and a half. Дори да е за ден и половина. It's good because you can jump in the water, have a swim, or play Zelda. I'm playing it at the moment. Дори за ден и половина можеш да отидеш някъде да се метнеш да плуваш във водата, да играеш Zelda. Yeah. I think that there is an element to you have to take charge of the time that you can spend just having like a normality in your life. Because if you party all the time and stuff like that, like don't get me wrong, you can still do that. But if you're doing it all the time, you burn yourself out, and you're also trying to create the perception of being, I don't know, someone famous. And that must, if you're doing that, it must be incredibly tiring and draining, spiritually and mentally. Човек трябва да поеме контрола над това колко време успява да си даде, за да вкара някаква нормалност в живота си. Защото ако си човек, който държи на това постоянно да купонясва, което не е лошо, обаче ако се опиташ да изградиш този персонаж, в който постоянно купонясваш и всички те виждат и се чувстваш сякаш трябва да го правиш, защото това правят известните хора, е много, много вредно и според мен такива хора се изтощават и се изхабяват тотално. Забравихме да кажем къде е твоята приятелка в момента. So I forgot to ask you where's your girlfriend right now. She's asleep. А къде? Тук в България или? Here in Bulgaria. Yes, yeah, she's here in Bulgaria. She's asleep in Bulgaria. Спи в България. Това ли може да се прави в България? Аз съм леко разочарована. I'm disappointed that she's sleeping in Bulgaria. Yeah, I know. Well, she's probably not sleeping now. What's the time? It's 10:15. Yeah, she's not sleeping. Вече не спи. Имате ли програма за след това интервю с нея? Do you have some sort of program, like what you're going to do after the interviews? Do you have free time? We travel home today. Днес се прибираме от дома. So I'm excited about that, to get some rest. We've got like some busy stuff coming up, but I hope I've got time just to have a little walk around. Like it's beautiful outside here. Надявам се да имам време да се разходя, защото навън е много прекрасно времето. Go back to the park. Да отида пак в парка. Това е първият хубав ден от много време насам. Actually, you got the first good weather. It's gorgeous. It's lovely because I love this when it's super sunny but a little bit cold. Много or actually really cold. Супер слънчевото време, което е докато е много студено. Мисля за още една супер кратка част от интервюто да те върна към Евровизия, защото казваш, че всъщност твоят страх е доста по-малко, отколкото твоят ентусиазъм. So you're saying that your fear for Eurovision is quite smaller than your enthusiasm. Yeah, definitely. You can't, it's, I think in the UK we're always talking about how we might get nothing or like everything's just fear surrounded by it sometimes. В Великобритания някак си говорим за няма да стане, няма да се получи. Има едно такова наслагване на страх. But I actually think that there is also a large amount of positivity in the UK, but it just takes us a little bit of time to get the momentum up. It's the same in the World Cup. Did you see, like, England done great in the World Cup? Смятам, че има и все пак ентусиазъм и желание да сме позитивни и така трябва да се набира инерция, както в световното по футбол. But it just took a bit of belief and faith, and then the momentum snowballs, and then everyone starts like, do you know what I mean? So I think it's the same for Eurovision. The UK desperately want to do well at Eurovision, but we're just quite hurt. Много иска да се представи добре, обаче много ни е страх. We're ready, and I think that this year could be touch wood. Fingers crossed. Cross your fingers with me. It could be good for us because тази година може да е добра за нас. I can't concentrate on any fear surrounding Eurovision. Like I said, не мога да се концентрирам върху никакъв страх, който е обвързан с Евровизия. My joy and my love comes from just singing. So
the thing that lights me up the most in the world, and all I'm doing is going to Turin to do that same thing. So nothing else should come into my brain, you know? Животът и щастието ми са свързани с това да пея и това отивам да направя. Така че смятам да не обвързвам нищо друго. Цяла България е с теб. Много ще се радваме да се представиш отлично на Евровизия. Ти да си доволен. First of all Bulgaria is really with you. Thank you. Thank you so much. We hope that you do great, and we're sure you're going to do great. Thank you. Пожелавам ти абсолютно никакъв страх да не изпиташ на сцената, само единствено адреналин и хубави емоции, хубави чувства. And I wish you adrenaline and good feelings. Thank you. And I just want to say to anyone listening to the podcast who, if they're artists or painters or any, like I've got friends that are in all different creative sectors and industries. Искам да кажа на който слуша подкаста, ако е по някаква форма артист, дали музикант, дали художник. But all of us have these moments in life where we're fearful about how we're perceived or how we look to other people within our industry. Всички в индустрията имаме моменти, в които се страхуваме за това как ни възприемат хората, как изглеждаме в очите на другите. But that only exists in here. Но това е само единствено в главата ни. So if you can overcome that and just create from inside, there is no fear to be concerned about. Ако можеш да го превъзмогнеш и да създаваш от сърцето си, няма абсолютно нищо, от което да се страхуваш. Създавай. So if you're watching, no fear. Създавай, продължавай да създаваш. Благодаря ти, че беше тук. Thank you very much for being here. Thank you so much. Really appreciate it. Благодаря много. Мисля да закрия точно така. Сам Райдър ни беше на гости тук, представителят на Великобритания за Евровизия тази година, хора, който е суперзвезда, не само на сцената, а и в социалните мрежи. Много благодаря отново. Thank you very much. Thank you. Peace.